ரொம்ப காமன் ப்ராப்ளம் ஷோல்டர்னு பார்த்தோம்னா வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷோல்டர் பெயின் இருக்குது. ஷோல்டர் பெயின் இஸ் டியூ டு த வேரியஸ் ரீசன்ஸ். லைக் இட் கேன் பி டியூ டு இம்பிஞ்ச்மெண்ட்னு சொல்லுவோம், ஷோல்டர் bursitis ஆர் ஷோல்டர் ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ் கேன் காஸ் ஷோல்டர் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் இன்ஜுரிஸ் கேன் ஆஃப் த கஃப் டர்னு சொல்லுவோம், அந்த மசில் கேன் ப்ராப்ளம்ஸ். shoulder arthritis can cause problems. இப்போ இதுக்கு எடுத்திங்கன்னா வந்து frozen shoulder is a more common problem in a middle age and elderly ones. எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம்னா patient have a gradual onset of pain and then gradually pain வந்து increase ஆகிட்டே போகும். அவங்களுக்கு வந்து gradually increase ஆகி stiffness will happen. The patient not able to move the shoulder very well. Therefore the patients gradually have a pain and the stiffness. இதுக்கு எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னா முதல்ல we need to diagnose it first. Diagnosis எப்படின்னா வந்து make sure that it is not due to arthritis or bursitis or கண்டுபிடிக்கணும். What we do is we will do a clinical, we will examine the patient, make sure that they are having a better movements in the shoulder. That means if the movements are good, then it's unlikely a frozen shoulder. If the movements are stiff, then it might be a frozen shoulder. Mainly external rotation. அப்படின்னா arm வந்து வெளியே எடுக்கிறது, there will be a restriction compared to the opposite side. அது இருந்துச்சுன்னா most likely it's a frozen shoulder. Frozen shoulder can be treated by various methods like wax bath physiotherapy and injections, hydrodilation, and we do capsules very rarely if necessary. We might need to take an X-ray first to rule out any arthritis irukkan paakadhukku edukra maari. If a patient is having other problems, if say that frozen shoulder nu varanga, if they having a patient having shoulder arthritis, there is a lot of treatments that are available ranging from injections to the shoulder debridement irukku. Then we can do the BMAC injections like a stem cells injections are there, and PRP injections is helpful in shoulder arthritis. Final stage, a permanent solution is like we're still problematic, then we'll do a shoulder replacements for that.